तुम्हें आवाज आ रही मेरी? मुझे आ रही है। कैन यू हियर मी? मेरे कानों कानों वाली नहीं आ रही? मुझे मुझे आ रही है। कैन यू हियर मी? हाँ, आई कैन हियर यू। मैं कान में ना पहनूं फिर? आई एम ओके ईदर वे। हाँ, ओके, तो मुझे भी आ रही है। हाय, हाय, हाउ आर हाउ आर यू? यू? I'm good. गुड, How हाउ are आर you? यू? You look गुड good. गुड। Hold on. Let me try this again. Done. ओके। Oh, I can hear you now. Yes. व्हाट्स अप? What's up? You नॉट look good. मच, यू टेल। थैंक यू। You, थैंक तुमने यू। अपने बाल चेंज किए हैं? यस, मैंने अपने बाल छोटे कर दिए, जो कि अब थोड़े से Hmm. वापस लंबे हो गए हैं। कितने छोटे किए थे? मैंने आई थिंक इतने छोटे किए थे, लिटरली। Wow. या, What made you do that? Just like you wanted a new hairstyle. आई जस्ट वांटेड अ न्यू हेयर स्टाइल। यू नो, मुझसे लंबे बाल मैनेज नहीं होते। हाँ. सो या, बिकॉज यू नो जनरली मैं बस उनको बांध के रखती हूँ और उसका कुछ करती नहीं हूँ। सो आई वाज जस्ट लाइक, यू नो व्हाट, माइट एज वेल जस्ट। एंड देन वी वर ऑल इन क्वारंटीन, सो आई वाज लाइक, अगर अच्छा नहीं लगेगा सो आई विल हैव इनफ टाइम टू ग्रो इट आउट। बहुत प्रेशर होता होगा बालों का कि किस तरह के बाल रखने. मेरा तो ये बहुत प्रेशर है. तो देखो, मेरे प्रेशर में आके सारे पुट लिए अपने. लिसन, यू आर लिविंग द इजी लाइफ। Very easy life. Very easy life. Tell me या, some. Tell me something. यस। In this time, ये जो क्वारंटीन का टाइम है, अब तो खत्म भी हो रहा है. उसके बारे में मैं पूछूंगा. हम हर बंदा अपने किसी एक खास इंसान के साथ कनेक्ट कर रहा होता है. Some with their family, some with their siblings, some with their friend. Who's that special person you're connecting with? I am connecting with my daughter. Oh, Yeah. she's adorable. Thank you. You have to, I don't know, I'm going to send you a couple of her videos. You're going to be like, wow, how old is she? अच्छा, क्यों? बातें बहुत ज्यादा करती है? बातें ज्यादा नहीं करती है, but whatever she says is very, I'm just like, sometimes I'm like, how am I supposed to respond to that, you know? जैसे कि बताओ. Like she has a lot of, like she picks up a lot of things from everyone, right? The kids कहते हैं कि they're like sponges, right? हर चीज absorb करते हैं. तो उसने अगर अपनी खाला से कुछ उठाना है, उसने अपने क्या कहते हैं grandparents से कुछ उठाना है, so there's like a bit of everyone in her, and हाँ. she decides which one to pick and absorb, you know? So Yeah. that's really cool. Yeah. Listen to me. You know what it is? The kids now, अब जो बच्चे होंगे, मुझे तो लगता है कि हम बड़े तेज होते हुआ करते थे. मेरी वालदा मुझे कहती थी, oh यार, पता है क्या, जो हम बच्चे थे तो हमें तो इसका पता भी नहीं था. मैं कहता यार, they must have been really slow and dumb. And now when I look at my nephews and nieces, I think, my God, I'm really dumb. And now when you're talking about your child, you know, what is it that makes children so quick? I mean, हम भी sponge थे, हम भी चीजें देख रहे थे. क्या हम लोग, हमारे इर्द गिर्द लोग slow थे? Why are these kids so much sharper? I think it has a couple of factors, you know, that to do with it. I think one is technology. हमारे टाइम में I don't remember हम लोग को इतना हम लोग टीवी भी नहीं देखते थे, because you know it was like we used to get a bit of like a little slot cartoon का right in the morning, and then you know right when we came from school we would put on our cartoon and that was about it. So अब इनके पास टेक्नोलॉजी है, you know, they know how to use our phones, they know how to just get access to it. टीवी पे, you know, they know कि YouTube पे कैसे जाना है, मुझे क्या देखना है YouTube पे, you know, all of that. And then on top of that, I think back in the day, parenting was a little different, you know. I don't know how many siblings you have. How many siblings do you have? One, and I have one sister, and I have two nieces, by the way, who are at their age, they're a trillion times smarter than I am now. So, अच्छा. intelligence. But अम्मी मुझे कहती हैं, बेटा तुम अपना कोई पैदल पर क्यों रखते हो? शायद तुम्हें तक हो ही नहीं. No, I think it has a lot to do with parenting. You know, back in the day, I feel like हम लोग अभी बहुत अपने बच्चों को देख के चलते हैं, उनको, you know, उनके साथ ज्यादा time spend करते हैं. Not that हमारे parents ने नहीं किया, but they were more consumed with, like, you know, maybe house chores and, you know, and stuff like that. And we make a conscious effort to spend a certain amount of time with them, which is right when they wake up, or, you know, putting them to sleep, or in between जब भी हमारे पास time आता है, right? And I think that has a big effect on kids. I think also एक चीज हम लोग कभी जिसके बारे में बात नहीं करते, which I think is probably the case. I think हम लोग as adults, हमारे parents की जिंदगियां थोड़ी सी simpler थी.
उनके मसले मसाइल जरा से सिंपलर थे। जब एक हाँ पेरेंट इतना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, कॉम्प्लेक्स इन द वे ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी जिंदगी में, अब प्लीज हाँ आप ये ना भूलें कि आप कौन है। you're a star, you have television, you have trillions of characters in your head, आपके पास एक yeah सर्टेन एक्सपोजर है, उसके साथ आपकी एक सर्टेन डिमांड है। आपका बच्चा हाँ स्पंज है, वो आपकी वो चीजें भी स्पंज वो ले रहा है, वो देख रहा है। माई मदर्स कॉम्प्लेक्सिटीज, माई मदर्स एबिलिटी टू हैव कॉन्वर्सेशन, माई मदर्स एबिलिटी टू change her emotion the way it is dictated, and that's true that, my dear friend, is a huge impact on your child. that's true I agree with that 100% because like you said it's strange. Like now they see both their parents, you know. Pehle hota tha, there would be one parent at home, the other one would go out. Now they see both their parents being ambitious, you know. Yes. Running after their dreams and trying to achieve it. And तो उनके लिए जिस तरह वो लोग बड़े हो रहे हैं, जो चीजें देख के बड़े हो रहे हैं, it's very different, you know. One thing that I really practice with my child is I keep telling her that, you know, even at this age, there's certain things that are still your choice. You know, you choose certain things for yourself. Like suppose, what do you want to wear? Right? I won't be like, acha bas ye pehen lo abhi and we're going here, so you must wear this, you must look like this. Yeah. अपने So, कजन वाले शॉर्ट्स पहन लो, उसी तरह की छोटी शॉर्ट्स पहनना। तुम्हारे कजन ने लंबी वाली सॉक्स पहन लिया, उसी तरह तो पहन के बाहर जाना। Exactly. And also I think my mother, what she did was with me and my younger sister, तो हम लोग तो identical, बस we were always dressed identically and just the color difference. Yes, just there was a color difference. So if we're wearing like a matching separates kind of skirt, I would wear yellow, she would wear orange. If I was wearing a red dress, she would wear the same dress in pink or something, right? So we're trying to, like, I think because we are kind of aware as well, and हम लोग भी काफी, you know, research कर रहे होते हैं about parenting and the right way to parent it, and also what's really important is emotions, you know, कि when your child is showing an emotion, उसको कैसे लेके चलना है आपने, कौन से वाले को आपने, you know, address करना है, कौन से वाले को आपने के लिए थोड़ा सा side पे करना है, you know, all of that, that's really important. Yeah. हमारे लिए hold on, I'll come back to the same thing. You know why it's important? Because तुम अपने emotions को address कर रही हो। हमारे ज्यादातर बड़े जो थे, वो तो अपने emotions को address करना उनको जानते नहीं थे। उनको बताया गया था कि नहीं बेटा, लोग क्या कहेंगे, चुप रहो, रोना नहीं है, वरना ये कहेंगे, emotions को बंद रखो, बंद रखो, बंद रखो। हमारी generation में, to be honest with you, जो मुझे लगता है, हमने अपने पेरेंट्स से नहीं सीखा। हम unfortunately ऐसी दुनिया में गए जो हमें emotions को करना पड़ा, because हर बंदा एकदम से अपने बारे में ज्यादा सोचा तो उसके निस्बत के पुरानी जनरेशन, वो तो एक ग्रुप डायनामिक में सोच रहे थे। And now you're thinking about your emotions. So John, you're thinking about your emotions, you're thinking, मेरा offspring है, मेरी बेटी है, should I be dictating the same terms the world has been dictating on me? Do I need to put her through this? Do I need to tell my daughter, no, this is the right path, hold this placard, otherwise you're dead, and if you don't hold this placard, you're not? These are things that you're starting now. That is what, my dear friend, your child is picking up. So अगर तुम कहती हो ना कि तुम्हारी बेटी sponge है, yes, she has a great khala. You know I love your sister. She has a great khala, but she has a powerhouse of a mother. Yeah. That's true. That's true. I think it has a lot to do with being aware. You know, I think we, as we've grown up, हम लोग जैसे भी बड़े हुए हैं, जिस भी environment में बड़े हुए हैं, I'm not saying in bad environments, you know, maybe in slightly unconscious environments, right? But now we have the means to learn about ourselves, you know, to educate ourselves and to become conscious. And जब हम लोग conscious हो जाते हैं, तो फिर वो translate करता है आपके बच्चों में. And I think that's what's really helping. I think also what is also helping, I find that which a lot of people maybe don't even understand or see, you're a very strong person. You've always been a strong person. Very, मैंने जब तुम्हारे से पहला था प्रोजेक्ट किया था, हमने एक शूट भी किया था, मुझे याद है कि you were very clear, मैंने ये करना है, मैंने ये नहीं पहनना, मैंने इस तरह करना है. You always knew exactly what you wanted. How did that come about? Why does Saira know what Saira wants? You know, that's actually a tough one, because I've always had a problem saying no. I've always had a problem. मुझे
मुझे लगता था कि अगर मैं किसी को नहीं कह दूंगी तो उनका दिल टूट जाएगा, and I was always very afraid of breaking someone's heart, you know. But then I People think, pleaser. yes, people pleaser. I'm working on that. We all are. Yeah. But then I think because I started working at a very young age, I was like about 18 when I started working. And you know, the kind of industry we're in, अगर आप अपने boundaries set नहीं करेंगे, तो anyone can make you do anything. Exactly, right? तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि oh, but I thought it was going to be this, but it turned out to be like that. So then I realized false कि यहाँ promises. पे exactly. I was like, you know, यहाँ पे boundaries ज़रूरी हैं. You have to be a little assertive, and you have to be, you know, okay, this is what I can and cannot do. And also because I was always very concerned about my parents, you know, कि मैं कुछ ऐसा ना कर लूं जहां मेरे parents कहें ये क्या है, ये क्या हो रहा है, you know, stuff like that. So I was always very conscious of that as well. And I think that kind of translated into, Can I tell you something? It's very interesting you say that, because बहुत से लोग ये समझते हैं कि आप अगर आप फिल्म इंडस्ट्री के रह रहे हैं, टेलीविजन इंडस्ट्री के रह रहे हैं, तो somehow the other, जैसे कि पेरेंट्स जो हैं वो आउट ऑफ द पिक्चर हो गए हैं, कि जैसे कि उनका ओपिनियन नहीं है. बिल्कुल है. मैं तो समझता हूँ कि और भी ज्यादा है, बिकॉज एक तो आपको गिल्ट है, अब थोड़ी सी गिल्ट है कि मैं इस इंडस्ट्री में आ गया हूँ, चाचा क्या कहेंगे, फूफी क्या कहेंगे, ये तो यू नो आई वाज सपोज्ड टू बी ईदर एन इंजीनियर और मैरिड टू अ रिच पर्सन, व्हाट एम आई डूइंग? सो first आपने apologize करना, I'm sorry for living my dream, I'm really apologize. And then दूसरी चीज, अब now आपकी ड्रीम क्या है? आपने एंटरटेन करना है, आपने कैरेक्टर्स बनाने हैं, आपने लोगों को अपने कैरेक्टर्स के अंदर एक जर्नी देनी है. I'm so sorry कि मैं टेलीविजन पे आई, I'm so sorry कि मेरा दुपट्टा इस साइड पे नहीं था, इस साइड पे था, I'm so sorry कि आपको मेरे बाल नहीं अच्छे लगे जब मैं सीन कर रही थी, I'm so sorry कि आपको मेरी लिपस्टिक नहीं अच्छी लगी. फॉर एग्जाम्पल, आपको सबको आपकी लिपस्टिक आज बहुत अच्छी लग रही है, मैं आपको बताता चलो, नीचे पड़ रहा था. Thank you. Living with all of those things, now tell me, how does Saira make up her mind? I just go with my gut feeling. I just see that, okay, this is what feels right, and I can own it, and I can stand by it, you know. So I try to do those things जिनको मैं own करके कह सकती हूँ कि हाँ, ये मैंने किया और ये मैंने इसलिए किया, and मुझे सही लगा तो मैंने किया. So I try to stay away from decisions जहाँ मुझे खुद भी अगर put on spot कि अगर मुझे उसका खुद ही समझ नहीं आया कि मैंने ये क्यों किया, why did this happen, you know, I don't like to be in that position, I don't like to be in that place. So that's why I have to make sure that whatever decision I'm making, it's something that I can stand by and I can own it. I think that's what helps. So while you're owning all these decisions, which is great because you've been owning a lot of decisions, why haven't you taken the decision कि तुम टीवी पे ज्यादा हो रहा हो, तुम क्यों नहीं आ रही, हम क्यों नहीं तुम्हें देख रहे, हम तुम क्यों ड्रामा पे नहीं देख रहे, तुम what is going on? Are you saying no, or are you not being asked? What's happening? No, I think what's happening is that I end up saying no because मुझे कोई script समझ में नहीं आता. And I know that, you know, I just feel like it's really our responsibility कि हम लोग अपने masses को या अपने जो हमारे अवाम है, हम उनको educate करें, right? आप उनको जो दिखाएंगे तो वो उसी से एजुकेट होंगे. अगर आप उनको दिखाएंगे सास बहू और बहनों के बीच में ये और sharing the same man and all these things that we show in our, you know, the same kind of chakkar that we go around in just different characters, I feel like you're kind of teaching them that, you know. And especially this man, he beats his wife, is nice to another person's wife, and Sasuma is also mean with him, but somehow at the end, हर बंदा उसको forgive कर देता है. Exactly, right? So I'm just like, okay, let's be. I know कि हमारे ड्रामे जो हैं, they're known for being realistic, they're known for being, you know, close to our reality. लेकिन we can change our reality. I know कि ये चीजें होती हैं. I'm not saying कि ये होता नहीं है, and I'm not saying कि हम लोग, you know, सिर्फ entertainment के लिए false stories बना रहे हैं. It happens in families, in these tragedies, you know, ये सब होता है. लेकिन we can change the narrative, right? हम लोग कुछ किसी नए angle को we can bring that in and educate people that this is the way to be. That is not. Because what I've really noticed is
a lot of times, a lot of dramas that we do, we're playing characters, हाँ, लेकिन फिर जब हम लोग बाहर जाते हैं और फैन से मिलते हैं तो वो बहुत अपसेट होते हैं कि आपने ये क्यों किया, and I'm like, ये मैंने नहीं किया, ये कैरेक्टर था, and you know, but then they get really upset, they're like, you know, but we feel like that this is how it's supposed to be and we get the wrong message, and so I just feel that it's great कि हम लोग ऐसे सब्जेक्ट्स टच करते हैं जिनके बारे में लोग ज्यादा बात नहीं करते, लेकिन I just feel we need to change the narrative a bit, you know, and वहां पे when I read scripts मुझे लगता है कि why is she always crying, why is she always miserable, you know? Yeah, so why is she always the defeated one? That's what I find. Exactly. So why does everything have to be her defeat? Why can't it be her victory? Exactly. Yeah. तो मुझे फिर इन जब चीजों से प्रॉब्लम होता है, then I'm told that this is the formula we're following these days, और ये जो है बहुत लोगों को पसंद आ रहा है और इसकी रेटिंग आ रही है, and ये वो, and then I'm just like, अच्छा चलो, I'll wait for another one, and